Hello guys, this is another menu. At I make a pork humba. Humba. So, I didn't show you guys how to do this marinated, so I forgot to take a video on it. This is marinated, guys. This pork is uh, almost a kilo, 3/4 kilo pork. So when you do the what called that, when you do the pork humba, this is a 3/4 kilo of pork. Then I put half cup of soy sauce, half cup of lemon juice, and then one piece onion, like this one onion, and then I used 10 cloves of garlic. So, and then 2 tablespoons of brown sugar. Then when you marinate that, guys, so set aside 2 to 3 hours. 3 hours before you cook o bago nyo lutuin. Set aside nyo muna mga 2 oras o 3, ganyan, bago lutuin para yung lasa, yung mga tatagos do sa laman. So, yan guys, marinated na to guys, gagawin ko So ngayon guys, lalagay ko na ito sa kawali. So, So kung magluto kayo guys, ganito, nyo na yan, ilagay nyo na sa kawali, ganyan. Yan. Lagyan nyo rin ng paminta, depende sa gusto nyo, lagyan po mo yung paminta. Pwede nyo lagyan paminta. Bay leaf, laurel, yan. Wala kang dito guys, ilalagay na tubig. Kundi yan lang siya. Ganyan lang. Pakuluin lang ng pakuluin guys, hanggang lumambot yung karne. Let it boil until the meat gets soft. Okay. Hanggang guys. Tapos pan. Lagay nyo lang guys sa low fire. Dapat kumula ng kumula sa maigi yung pakuloyin na siyang pakuloyin hanggang matuyo siya. Hanggang lalambot yung kain. Ayan guys. Hanggang lalambot yung kain, ganyan. Pag kumulo na yan siya lumambot ng kain, yan, pwede na lalabas ng sarili niyang mantika. Wala kang ilalagay na mantika. Yun lang yung minarinate mo, yun lang yun. Sige guys.